Hi, good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Again, ito po muli si Rolweng. Ngayon po ay gagawa po tayo ng unboxing. So, ito yung na-receive po natin during the Christmas. Unang-una po ay ang i-unboxing po natin maya-maya ay po itong binigay na iPhone. So, iPhone Pro. So, samahan nyo po ako mamaya para i-unbox po itong iPhone Pro. I will not talk about the in-depth review. So, this is just an unboxing. So, hindi pa siya na-unbox. So, hindi pa siya nabubuksan. So, samahan nyo po ako. Ito po yung iPhone 13 Pro. So again, samahan nyo po ako. So pag hindi pa kayo subscribe sa akin channel, just click the subscribe button and the notification bell para ma-update kayo sa mga darating na video, unboxing, tutorial, computer tutorials para sa akin channel. Again, samahan nyo po ako sa mamaya sa ating unboxing. So ito po yung box na na-receive po natin sa Apple Store. So ang gusto ko sa bumili kasi sa Apple Store is that sigurado ka na ang mabibili mo ay talagang genuine na cellphone. So yep. And then yung packaging nila is maganda. So really safe yung packaging pag sa Apple Store ka talaga bumili, either online or sa App Store. You wanted to make it sure that everything is good. So ito po yung 13 Pro Max. So naka-sealed siya sa isang plastic. It's just like a rubberized plastic para hindi siya mahulog, just in case for shipping siya. Hirap tanggalin dahil parang rubberized siya. So ito po yung iPhone 13 Pro Max. So ang color niya ay graphite finish, ika nga. So ito yung pinili ko dahil masculine yung type ng color. So mas maganda siyang para sa mga lalaki. So maganda yung packaging nila, is a hard box. So you are really sure na hindi basta-basta madideform yung box. Okay, so ito po yung iPhone 13 Pro Max. Ang color po niya is graphite finish color. So iba po yung kanya, iba yung packaging nila dahil dati na-rough siya ng plastic pero ngayon mayroon siyang parang ano bang tawag dito, paper tape ba yan? Yeah, so naka-embed na siya dun sa box. So you wanted to make it sure na ito is talagang sealed pa siya. So the way to unseal it is that yung hilain nyo lang yung portion na yon. So magkabilang portion siya, really sealed, ka nga. Again, pag hindi pa kayo subscribe sa aking channel, so make it a point to subscribe para maging updated kayo sa mga ibang unboxing at sa mga iba bang ilalagay ko dito sa aking YouTube channel. So again, bubuksan na po natin yung iPhone 13 Pro Max. So yung kinuha ko is 128 GB lang siya. So hindi naman ako masyadong particular dun sa space kasi medyo mahal pag 256 or 512 yung kukunin mo. So lalo na pag 1 terabyte yung kukunin mo, medyo masyadong mahal na siya. So ito po yung iPhone 13 Pro Max with 3 lenses, ika nga. So
Yung lens niya is 12 megapixels. So, isang telephoto lens, wide, and then the ultra-wide camera. So, ito yung iPhone 13 Pro Max with a graphite color finish. So, I really enjoy. So, thank you for... actually, this is a gift from our... it's a gift from our daughter. So during the Christmas, so thank you for giving us this gift sa aking mga anak. And then yep, so yung is a made of, I think is a stainless steel, so medyo talaga matibay siya. So glossy yung steel, saka yung rounded stainless steel. So medyo nakaangat yung tatlong camera niya. So ang ganda ng lens niya. So this is a telephoto lens, wide lens, and the ultra wide lens. So sa telephoto lens, mayroon siyang 2.8 aperture. Sa wide, mayroon siyang 1.5 aperture. And sa ultra wide, 1.5 aperture with 120 degrees field of view. So part of the package is yung syempre yung charger. So it's a lightning to USB-C, and then some of the manuals nga. Then yung pin on para mailagay yung SIM card, and then some of the instruction on how to operate this iPhone 13 Pro Max, and of course yung favorite ng lahat, yung sticker ng Apple. So ako naman hindi ko naman ginagamit yung sticker na yan, so just put it there. So ito yung iPhone 13 Pro Max. I'm happy that I've been given a chance to own this kind of high-tech Apple phone. So glossy yung portion ng body parts ng iPhone 13. So I like the way na, kasi yung mga dating iPhone kasi hindi siya nakaangat yung camera. So for this one, nakaangat siya. So but it's been highly protected also. So yeah, and then yung glass niya, pag titignan nyo yung glass niya, it's really a good mobile phone nga. So mayroon siyang mga true depth camera nga, and then 12 megapixel camera, then different kinds of apps, then USB-C, so that was the volume in and out. So yan po yung iPhone 13 Pro Max. And then bumili rin ako ng OtterBox Defender XT with MagSafe for iPhone 13 Pro Max. And of course I wanted to protect the iPhone 13 Pro Max with this Screen Force Ultra Glass from Belkin. So I will do a separate video for this on how to put this screen protector, kasi medyo masilan siya. So you really have to be very careful in putting this screen protector para hindi siya mag-bubbles. Okay, so again, this is an unboxing of iPhone 13 Pro Max with camera. You can use Apple Pay, and then build quality is good. So hanggang dito na lang po tayo sa unboxing nito. So thank you very much for watching this video, and watch for my other videos for the
on how to put this OtterBox Defender XT and the screen protector. Thank you.